What if the fight of your life started over a carton of juice? It all began in aisle 7. The air was cold. The fluorescent lights buzzed faintly overhead. And my only goal was to buy orange juice and leave the store without thinking too hard about anything else. It had been one of those weeks, the kind where you lose your umbrella, your faith in humanity, and your password to online banking, all before Thursday. I needed something pure, something reliable, something with pulp, but not too much. And there it was. The last carton of Valencia Gold, limited edition, 100% squeezed sunshine. I reached out. My fingers were 2 inches from destiny. Then a voice beside me said, clear and calm, "Excuse me, young man. I believe that's my juice." I turned. He was old. Not fragile old, but the dignified kind of old. Like a retired sea captain or a judge from a Scandinavian detective series. He wore a neat flat cap, a scarf with ducks on it, and had eyes that said, "I've seen things." And most of them were disappointing. I blinked. Sorry? He nodded once. That carton, the Valencia Gold, it's mine. I smiled politely. Well, it was on the shelf. It always is, he said, until I take it, which I do every Friday. I checked my watch. It was Friday, which was unfortunate. I gave a nervous laugh. Yeah, well, it's not reserved. First come, first served, right? His eyes didn't move. Are you truly prepared to make this your hill? I should have walked away. I should have apologized, handed over the juice, and bought some knockoff brand called Sunny Zing, or Liquid Sunshine, or Orangish. But I didn't. I said, yes, yes, I am. His lips curved slightly, like a man who had just found an opponent worthy of a duel. He took a slow step forward. I tightened my grip on the carton. Somewhere a child dropped a grape.
The world held its breath. He didn't raise his voice. That would have been too easy. Instead, he turned to the nearest bystander. A woman in yoga pants inspecting a bag of organic almonds. And said with impeccable calm, "Excuse me, madam. Would you be so kind as to witness a matter of moral urgency?" She looked up, eyes wide, and instinctively took a step back. "Oh no," I said. "Please don't bring other people into this." But it was too late. Within minutes, we had drawn a small, deeply invested audience. The almond woman. A teenager with headphones who kept muttering, "Yo, this is wild." A cashier on break. And a man holding a watermelon like it was a toddler. The old man turned back to me, now speaking with the cadence of a lawyer mid-trial. "You see, I have purchased this exact juice every Friday for the past 14 months. The cashier can confirm. I believe this creates, at minimum, an implied social contract." The cashier, a guy named Theo, who looked like he still lived with 3 roommates and a snake, nodded enthusiastically. "Yeah, that guy? He's the juice grandpa. We all call him that." I looked around. Some people were nodding. One woman clapped, for reasons I still don't understand. I stood my ground. This isn't a courtroom. It's a grocery store. It's not his juice. It's juice for the public. The old man exhaled sharply through his nose, then reached into his coat pocket. He pulled out a $5 bill. "I will buy it from you," he said, "at double the price." A gasp rippled through the crowd. Almond woman dropped her almonds. I was sweating now, but I held on. "No," I said, more to myself than to him. "It's not about the money." And that's when I realized I didn't even like orange juice that much. The man with the watermelon cleared his throat. "I think," he said gravely, "this calls for arbitration."
Excuse me? I said. We vote, he explained, shifting the watermelon to his hip like a baby. You each state your case. Then we, the people of aisle 7, decide who gets the juice. No one is voting on my groceries, I protested. Almond Woman crossed her arms. You agreed to make this your hill. Now it's public terrain. The old man bowed slightly, as if accepting an ancient tradition. I welcome judgment. Theo, the cashier, produced a shopping receipt and started folding it into ballot slips. Unbelievable, I muttered, but I couldn't walk away now. I was too deep, too sticky with principle, too orange. All right, said Almond Woman, opening arguments. The old man went first. He told a story about routine, about how every Friday he walks here, rain or shine, and buys the same juice. He spoke of ritual, of small comforts in a disordered world. He said the juice reminded him of his late wife, who believed in starting each weekend with something sweet. I wanted to roll my eyes. I really did. But I didn't. Then it was my turn. I had nothing, no dead wife, no routine. I didn't even like pulp. So I said the only true thing I could. I've had a garbage week. My job sucks. I lost my apartment's hot water. I burned my last pair of clean socks. And my mom just texted me, "Call me," with no punctuation. This juice, it's not about juice. It's about winning something, anything. There was a silence, a real one, the kind that tastes like understanding. The old man looked at me for a long moment, and his voice softened. My wife used to say the same thing. That sometimes we just need to feel like we have one small victory left in us. No one spoke. Theo whispered, "Bro." And just like that, the fight ended. The crowd shifted as if coming out of a trance. Almond Woman cleared her throat and raised her hand like a kindergarten teacher.
I vote for joint custody, she said. Theo snapped his fingers. Split the juice. The teenager with the headphones nodded. Yo, pour it into 2 travel mugs. Problem solved. I glanced at the old man. He looked back at me. We both understood. This had gone far past juice. I have a better idea, I said, reaching out. I handed him the carton. He blinked. Are you sure? Yeah, I said. I think you need it more than I do. He looked down at it for a moment, then slowly offered it back. And I think maybe you earned it today. There was a pause. Then, with great ceremony, we both set the carton gently on the shelf between us and stepped back. Let someone else win, I said. And just like that, it was over. The crowd slowly dispersed. The teenager gave me a fist bump. Almond Woman smiled and said, "That was better than Netflix." The man with the watermelon bowed slightly and wheeled his cart away like a judge leaving the bench. I wandered to the tea aisle and bought mint, just because. Outside, the sky was cloudy but trying. As I walked home empty-handed but strangely lighter, I thought, maybe we spend so much time fighting for tiny victories because the world doesn't always let us win the big ones. But sometimes letting go feels just as good. Especially when it's over orange juice. Теперь попробуй перевести на английский, чтобы улучшить свои разговорные навыки. Начинать. To start. Драма. A drama. История. Рассказ. A story. Есть только. There's only. Пакет. Упаковка. A carton. Апельсиновый сок. Orange juice. Оставлять. To leave. Что начинает? What starts? Большую драму. The big drama. В этой истории.
in the story? С чего начинается главная драма в этой истории? What starts the big drama in the story? Драма начинается. The drama starts. Потому что есть только. Because there is only. Один пакет апельсинового сока. One carton of orange juice. Который остался. Left. Драма начинается, потому что осталась только одна упаковка апельсинового сока. The drama starts because there is only one carton of orange juice left. Название. A name. Выжатый. Squeezed. Солнечный свет. Sunshine. Что за название? What is the name? У этого сока. Of the juice. Как называется этот сок? What is the name of the juice? Сок называется. The name of the juice is Золото Валенсии. Valencia Gold. Стопроцентный выжатый солнечный свет. 100% squeezed sunshine. Сок называется «Золото Валенсии», стопроцентный выжатый солнечный свет. The name of the juice is Valencia Gold, 100% squeezed sunshine. Молодой человек. A young man. Плохая неделя. A bad week. Маленькая победа. A small win. Почему молодой человек? Why does the young man хочет этот сок? Want the juice. Почему молодой человек хочет этот сок? Why does the young man want the juice? Молодой человек хочет этот сок. The young man wants the juice. Потому что у него была плохая неделя? Because he had a bad week. И он хочет маленькую победу. And wants a small win. Молодой человек хочет этот сок, потому что у него была плохая неделя, и он хочет маленькую победу. The young man wants the juice because he had a bad week and wants a small win. Пожилой человек, старик. An old man. Рутина, повседневная жизнь. A routine. Почему старик?
Why does the old man хочет этот сок? Want the juice? Почему старик хочет этот сок? Why does the old man want the juice? Старик хочет этот сок. The old man wants the juice. Потому что он покупает его. Because he buys it каждую пятницу. Every Friday как часть его повседневной жизни. As part of his routine. Старик хочет этот сок, потому что покупает его каждую пятницу, как часть своей повседневной жизни. The old man wants the juice because he buys it every Friday as part of his routine. Выглядеть как. To look like. В отставке, на пенсии. Retired. Морской капитан. A sea captain. Носить. To wear. Шарф. A scarf. Утки. Ducks. Как выглядит пожилой человек? What does the old man look like? Пожилой человек выглядит. The old man looks. Как морской капитан на пенсии. Like a retired sea captain. И носит шарф. And wears a scarf. С утками. With ducks. Пожилой человек выглядит, как морской капитан на пенсии и носит шарф с утками. The old man looks like a retired sea captain and wears a scarf with ducks. Просто уйти. Just walk away. Чувствовать себя сильным. To feel strong. Сдаться. To give up. Почему молодой человек просто не уходит? Why doesn't the young man just walk away? Молодой человек не уходит. The young man doesn't walk away. Потому что он хочет. Because he wants. Чувствовать себя сильным. To feel strong. И не сдаваться. And not give up. Молодой человек не уходит, потому что хочет чувствовать себя сильным и не сдаваться. The young man doesn't walk away because he wants to feel strong and not give up.
Происходить. To happen. Спорить. To argue. Толпа. A crowd. Магазин. A store. Наблюдать. To watch. Спор. An argument. Что происходит? What happens? Когда они начинают спорить? When they start to argue. Что происходит, когда они начинают спорить? What happens when they start to argue? Небольшая толпа людей. A small crowd of people. В магазине. In the store. Начинает наблюдать за спором. Starts watching the argument. Небольшая толпа людей в магазине начинает наблюдать за спором. A small crowd of people in the store starts watching the argument. Уронить. To drop. Миндаль. Almonds. Штаны. Pants. Предложить. To offer. Вдвое больше. Double. Кто роняет свой миндаль? Who drops her almonds? Женщина в штанах для йоги. A woman in yoga pants. Роняет свой миндаль. Drops her almonds. Когда старик. When the old man. Предлагает заплатить вдвое больше. Offers to pay double. Женщина в штанах для йоги роняет свой миндаль, когда старик предлагает заплатить вдвое больше. A woman in yoga pants drops her almonds when the old man offers to pay double. Подросток. A teenager. Наушники. Headphones. Дикость, жесть. Wild. Что говорит подросток в наушниках? What does the teenager with headphones say? Подросток в наушниках говорит. The teenager with headphones says. Йоу, это жесть. Yo, this is wild. Подросток в наушниках говорит: «Йоу, это жесть».
The teenager with headphones says, "Yo, this is wild." Арбуз. A watermelon. Держать. To hold. Младенец. A baby. Как мужчина. How does the man. С арбузом. With the watermelon. Держит его. Hold it. Как мужчина с арбузом держит его. How does the man with the watermelon hold it? Мужчина держит арбуз. The man holds the watermelon. Как будто это младенец. Like it is a baby. Мужчина держит арбуз, как будто это младенец. The man holds the watermelon like it is a baby. Предлагать. To suggest. Голосование. A vote. Решить. To decide. Что предлагает мужчина с арбузом? What does the man with the watermelon suggest? Он предлагает. He suggests. Провести голосование. That they have a vote. Чтобы решить. To decide. Кто получит сок? Who gets the juice? Он предлагает провести голосование, чтобы решить, кто получит сок. He suggests that they have a vote to decide who gets the juice. Бюллетени для голосования. Voting slips. Кассир. A cashier. Чек. A receipt. Кто делает бюллетени для голосования? Who makes the voting slips? Theo, кассир. Theo, the cashier, делает бюллетени для голосования. Makes the voting slips. Используя чек. Using a receipt. Тео, кассир, делает бюллетени для голосования, используя чек. Theo, the cashier, makes the voting slips using a receipt. Быть известным. To be known. Дедушка. A grandpa. Почему старик известен? Why is the old man known? В магазине. In the store. Почему старик известен в магазине?
Why is the old man known in the store? Он известен как сочный дедушка. He's known as Juice Grandpa. Потому что он приходит каждую пятницу. Because he comes every Friday. За одним и тем же соком. For the same juice. Он известен как сочный дедушка, потому что приходит каждую пятницу за одним и тем же соком. He's known as Juice Grandpa because he comes every Friday for the same juice. Толпа. A crowd. Наслаждаться. To enjoy. Ситуация. A situation. Смешной и трогательный фильм. Funny and emotional movie. Почему толпа? Why does the crowd наслаждается этой ситуацией? Enjoy the situation. Почему толпа наслаждается этой ситуацией? Why does the crowd enjoy the situation? Толпа наслаждается этим. The crowd enjoys it. Потому что это воспринимается как because it feels like просмотр смешного и трогательного фильма. Watching a funny and emotional movie. В реальной жизни. In real life. Толпа наслаждается этим, потому что это похоже на просмотр смешного и трогательного фильма в реальной жизни. The crowd enjoys it because it feels like watching a funny and emotional movie in real life. Во время, в течение. During. Речь. A speech. Победа. A victory. Что говорит молодой человек? What does the young man say? Во время своей речи. During his speech? Что говорит молодой человек во время своей речи? What does the young man say during his speech? Он говорит, he says, что все в его жизни, that everything in his life сейчас кажется трудным. Feels hard right now. И ему просто нужна and he just needs одна маленькая победа. One small victory. Он говорит, что все в его жизни сейчас кажется трудным,
и ему просто нужна одна маленькая победа. He says that everything in his life feels hard right now, and he just needs one small victory. Реагировать. To react. Честность. Honesty. Становиться мягче. To become softer. Часто говорила. Used to say. Как реагирует старик? How does the old man react? На честность молодого человека. To the young man's honesty. Как реагирует старик на честность молодого человека? How does the old man react to the young man's honesty? Старик становится мягче. The old man becomes softer. И говорит, что его жена and says that his wife часто говорила то же самое. Used to say the same thing. Старик становится мягче и говорит, что его жена часто говорила то же самое. The old man becomes softer and says that his wife used to say the same thing. Решить. To decide. Оставить. To leave. Полка. A shelf. Ссориться. To fight. Почему они решают? Why do they decide? Оставить сок. To leave the juice. На полке. On the shelf. Почему они решают оставить сок на полке? Why do they decide to leave the juice on the shelf? Они решают оставить его. They decide to leave it, потому что понимают друг друга. Because they understand each other и больше не хотят ссориться. And don't want to fight anymore. Они решают оставить его, потому что понимают друг друга и больше не хотят ссориться. They decide to leave it because they understand each other and don't want to fight anymore. Что говорит женщина с миндалем? What does the almond woman say? В конце. At the end. Что говорит женщина с миндалем в конце? What does the almond woman say at the end?
Она говорит. She says. Это было лучше. That was better. Чем Netflix. Than Netflix. Она говорит, это было лучше, чем Netflix. She says, that was better than Netflix. Какой напиток? What drink? Покупает молодой человек. Does the young man buy? В конце. In the end. Какой напиток покупает молодой человек в конце? What drink does the young man buy in the end? Он покупает. He buys мятный чай. Mint tea. Просто так. Just because. Он покупает мятный чай просто так. He buys mint tea just because. Снаружи, на улице. Outside. Облачно. Cloudy. Солнечно. Sunny. Какая погода на улице? What is the weather like outside? Небо облачное. The sky is cloudy. Но оно пытается. But it's trying. Быть солнечным. To be sunny. Небо облачное, но оно пытается стать солнечным. The sky is cloudy, but it's trying to be sunny. Чувствовать себя легче. To feel lighter. Отпустить гордость. To let go of pride. Почему молодой человек? Why does the young man чувствует себя легче? Feel lighter. В конце. At the end. Почему молодой человек чувствует себя легче в конце? Why does the young man feel lighter at the end? Он чувствует себя легче. He feels lighter. Потому что он отпустил гордость. Because he let go of pride. И выбрал доброту. And chose kindness. Он чувствует себя легче, потому что отпустил гордость и выбрал доброту. He feels lighter because he let go of pride and chose kindness. Учить.
To teach. Мелочи. Small things. Нести эмоции. To carry emotions. Чему учит история? What does the story teach? Касательно мелочей. About small things. Чему учит история в отношении мелочей? What does the story teach about small things? История показывает. The story teaches. Что даже мелочи. That even small things. Вроде сока. Like juice. Могут нести в себе сильные эмоции. Can carry big emotions. История показывает, что даже мелочи, такие как сок, могут нести в себе сильные эмоции. The story teaches that even small things, like juice, can carry big emotions. Бороться, ссориться. To fight. Контролировать. To control. Мелочи. Little things. Почему люди ссорятся? Why do people fight? Из-за мелочей. Over little things. Иногда. Sometimes. Почему люди иногда ссорятся из-за мелочей? Why do people fight over little things sometimes? Люди ссорятся из-за мелочей. People fight over little things. Потому что они не могут контролировать. Because they can't control. Важные события. The big things. В жизни. In life. Люди ссорятся из-за мелочей, потому что не могут контролировать важные события в жизни. People fight over little things because they can't control the big things in life. Показывать. To show. Общественные места. Public places. Неожиданные эмоции. Unexpected emotions. Связь, контакт. Connection. Что показывает история? What does the story show? Про общественные места. About public places. Что история показывает про общественные места?
What does the story show about public places? История показывает, что общественные места. The story shows that public places могут быть полны неожиданных эмоций. Can be full of unexpected emotions. И человеческой связи. And connection. История показывает, что общественные места могут быть полны неожиданных эмоций и человеческой связи. The story shows that public places can be full of unexpected emotions and connection. Настоящая победа. A real victory. Понимание. Understanding. Уважение. Respect. Какая настоящая победа? What is the real victory? В этой истории. In the story. В чем настоящая победа в этой истории? What is the real victory in the story? Настоящая победа — это не получение сока. The real victory is not getting the juice. А нахождение понимания, but finding understanding и уважение. And respect. Настоящая победа заключается не в получении сока, а в нахождении понимания и уважения. The real victory is not getting the juice, but finding understanding and respect.